Inumaan tiksee malekuulatoo ashuffeen baddaa loon hin gaabbisu. Inumaan rafee maleyaa lammii tokkummaa dhabuu namarraa abbisu. Allayyaan allayyumaa maaltu wallayyaa nuru fajadai alagana laguma maltu alaga dan firajadai oborta ormina batu yo abano fi batate male roro ormarra dufte roro dinarra dufte maltu namado oh abado watamale malo biya orma that emerged during this period and to discuss their significance today. Before I delve deeper into my paper, let me share with you why 1963 was an important year for those of us interested in issues of equality and anti-discrimination. By all accounts, 1963 was an amazing year to be alive. I wasn't born in the 60s, but I hear it was an amazing year, set of years. So let's talk about the United States first. In the US, it was a watershed year in the American Civil Rights Movement. So in 1963, Martin Luther King was jailed and penned his famous Birmingham letter. The field secretary of the NAACP, Medgar Evers, was sadly assassinated. Alabama Governor George C. Wallace blocked the admission of black students to the University of Alabama. And these all preceded the March on Washington, where King gave his famous I Have a Dream speech. During this same year, John F. Kennedy called for landmark civil rights legislation, and sadly, by the year's end, JFK was assassinated. In terms of gender issues, this year marked the first woman to enter space, and it also was the year Betty Friedan published her highly influential book, The Feminine Mystique, which galvanized the modern women's rights movement. In Africa, by 1963, many countries had been decolonized, with Kenya gaining her independence in 1963, and the OAU was also established during that same year. At this point, I think we need to talk about the events that also altered the Ethiopian landscape right before 1963. There are two, I guess, sets of events that I want to talk about. The first one was the 1960 attempted coup. So the coup attempt of December 13th, 1960, marked a turning point within Ethiopian history. Coup d'etats are not unique in Ethiopian history. Haile Selassie himself came to power as a result of a coup. But the 1960 coup was different because it was staged not simply to seize power. Its aim was to change the economic policy of the country in favor of a more equitable distribution of the country's resources. The students of university students were the only sector of society that actually expressed support for the new agenda. Though the coup was ultimately unsuccessful in instituting regime change, it publicly exposed the weakness of Haile Selassie and highlighted the frustration that even insiders had with the regime. Some would say that it was not 1965 that marked the beginning of the Ethiopian student movement, but 1960. So it is after this point that students began to take on a larger role in Ethiopian society, and it is after this point that they became the mouthpiece of the society. In addition to the coup, something else also helped to radicalize students. Haile Selassie, as a show of support for the newly independent African nations, hosted a number of scholarship students. These students were from newly liberated and decolonized nations and had strong anti-colonial and anti-imperialist leanings, which helped to radicalize Ethiopian students. The African students, by all accounts, were open and frank about their feelings,
and this influenced Ethiopian students to be more forthcoming about the ills of their society. Ethiopia had been a hierarchical society, and the regime financially supported the students, and so this kept them muzzled. So they were muzzled because they were benefiting from it. So we'll come back to the Ethiopian student movement momentarily. But for the Oromos specifically, 1963 was the year the sky opened up, right? Two major events changed the course of Oromo history. First, the Machitulema Self-Help Association emerged in 1963 in Addis Ababa. It took the form that it did because political parties were banned in Ethiopia under Haile Selassie, and the only means of collective action available to people of the empire were self-help associations and organizations. So though the organization started in the capital city, within a few short years, the Machitulema Self-Help Association had offices all over the country. In fact, it was the first Oromo organization of the modern era to cut across class, regional, and religious lines. It was reformist in nature, and its founders supported, its founders promoted cultural nationalism and self-help. The Machitulema Association sought to build coalitions with other minorities in an attempt to improve the lives of the conquered people of Ethiopia by revalorizing their disparaged identities. In addition, they had economic goals as well, and they sought to build roads, clinics, and schools by fostering a unity of purpose. And according to Muhammad Hassan, the association exploded the myth of Oromo unity and embarked on coordinated and united activities which alarmed the government. The success of the organization showed that the Oromo did indeed have a corporate feeling, and they viewed themselves as a national group. Another interesting aspect of the Machitulema Association was that it contained heretofore assimilated Oromos that were high-ranking members of the military, the police, and even the royal family. This revealed that even assimilated Oromos were indeed ready to embrace aspects of their Oromo identity. This organization represented the perfect storm for Ethiopia, and when this was understood by the government, it was banned. The Machitulema Association was dissolved after an assassination plot was discovered by the government. Further, the government waged a disinformation campaign against the group that culminated in a government-sponsored explosion at a cinema, which was blamed on the Machitulema Self-Help Association leadership. Though the organization was banned, it did not disappear. Some of its members went underground. Now I want to talk to you about another movement that started in 1963, the Ballet Peasant Rebellion, which took place from 1963 to 1970. This rebellion was the first time in modern Ethiopian history that the Oromo were able to conduct a protracted and highly coordinated rebellion against the state. The uprising was set off by a potent combination of grievances stemming from the maldistribution of political and administrative powers, land alienation, taxation, ethnic hostility, religious discrimination, and ecological imbalance. Its primary goals were the retention or repossession of land and the reassertion of ethnocultural identities. Due to the way in which the area was incorporated, the people of Bale never accepted colonization in the first place, and they always saw outside conquerors as illegitimate. The Bale Peasant Revolt was a multi-ethnic collaboration of sorts between Somali and the Oromo. Though they had some connections, they were also distinct. The two were unified in their religious orientation and their experience of exploitation at the hands of Ethiopia. However, the Somali component had a pan-Somali orientation and wanted to reconnect Bale with the newly independent Somalia. The Oromo, on the other hand, wanted independence from both Ethiopia and Somalia. They wanted to have some autonomy.
The rebels were able to control much of the Bali province. They were able to block roads and cut supply lines. It was only with the help of foreign military assistance from the Americans and the British, along with a change in the Somali government that no longer was friendly to the rebels, that cut off the supply of arms and forced the rebels to negotiate. Okay. And so those two were the major trends. Another issue that I want to talk about, but I'm not sure I'm going to be able to have much time, and that is the Ethiopian student movement. So the Ethiopian student movement was also influential, and many Oromos participated in the Ethiopian student movement. However, with time, because Oromo issues, because there was an attempt to subsume ethnic issues under the issue of class, Oromos felt that they were ignored, and they came upon sort of a glass wall. So by the end of the 1960s and early 70s, the national question and issues of land were key in Ethiopia, and the Oromo were at the center of these debates. Though this was the case, the Oromo came upon a glass ceiling and sought to change their course from reform to independence and establish, and by the end of 1973, they had a meeting that would later culminate in the establishment of the Oromo Liberation Front. But so that's, just a retelling of what was done in the past. But if you give me the time, I would like to talk to you all about water. And so Dr. Daniel, he and I must have had some kind of psychic connection because I think for some reason I was inspired, really, really inspired to talk about water. And so if you give me the time, I guess I have some message to share. From 1963 to 1973, Oromo dissent and calls for reform were intensified. This period was the watershed of Oromo protest discourse that sought to challenge the ways in which Ethiopia had integrated conquered groups like the Oromo. In 1963, the sky began to open up and the rains came down. I hope you all don't mind, but I would like to go on a brief tangent about water and its use as a metaphor for what took place during this very important time in Oromo history. The Oromo are people with pastoral roots, and naturally, water is of supreme importance. And so yes, I concede that 1963 was not the beginning of rudimentary collective resistance. Many Oromos resisted conquest, had minor peasant revolts, and some, like those that were part of the Western Oromo Confederation, sought independence. Though this was the case, resistance was sporadic and not terribly coordinated and difficult to sustain. But in 1963, the rains began to fall and the sky opened up. Okay, so let's get back to water. Water has a few states. It can be a gas and take the form of a vapor. It can take the form of a liquid and it can become rain. It can take the form of a solid and become snow or hail. And it is at this juncture that I would like to conceptualize Oromo consciousness as water. The literal fires of conquest caused the water or the consciousness to evaporate. But just because the water evaporated and appeared invisible, as if it did not exist, the water was still there. It just had merely changed form. Ethiopians of the past often made the mistake of dismissing Oromo nationalism when they did not see overt signs of nationalism. Oromo consciousness went underground and took on different forms or was simply latent. Just because the goddess system was dismantled and the Oromo language suppressed, the water or the consciousness did not disappear. It simply changed form or was dispersed. But there was something about the 1960s, something about this heady decade that ushered in change. The air around the world, including the Kalensa and the Oromo areas, was literally pregnant with possibilities. And in the 1960s, condensation occurred. Condensation occurs when water forms around particulate matter in the atmosphere. It can occur also through cooling.
For the Oromo, this particulate matter was both new and old ideas. It was circulating in the air of the 1960s. As water drops reach a critical size, the drop is exposed to gravity. A falling drop leaves a turbulent wake behind, which allows smaller drops to fall faster and to be overtaken, to join and combine with this lead drop. In the case of Oromo resistance, all of those small movements and passive forms of resistance began to coalesce and reach a critical mass in 1963, and the rains came down. The Macho-Dilemma Association and the Bali Rebellion ushered in the watershed period of Oromo nationalism, and out of what appeared to be nowhere, Oromo nationalism grew by leaps and bounds. And this was only possible because the water was already there. It had not disappeared. And okay, so one last thing. The Macho-Dilemma Association and Bali Rebellion and disenchanted intellectuals from the Ethiopian student movement acted as a watershed because they helped to channel disparate feelings, activities, and ideologies together that flowed into what will become the Oromo movement. So 50 years later, having come very far, we need to remember that a couple of things. Water erodes even hard surfaces, right, over time. And it also deposits materials as well. The Oromo have eroded many barriers and have deposited their cause in the minds of Ethiopian leaders. Take heart, even if they want to eliminate the Oromo question, it has already percolated through the system. The water at times falls as a rain or mist or in a torrential fashion, or it simply may hang in the air as humidity. Take heart, even though we may feel as if we are in a lull, because even though we may feel that we are in a lull, you never know when the weather might change. Thank you. Thank you, Zekia. Our next presenter is Obotaye Nedi. The title of the presentation is Contrast Between the Derg Villagization and the Wayane Land Looting. Obotaye, now. Oh, okay. Thank you. Well, you can take a couple of minutes to introduce yourself if you want. Oh, I need the time to introduce myself. I need to present my paper rather, which is very important. As you may have heard, as you may have seen, I'm glad to see that there are lots of paper on land issue. 2006, I had similar paper on land issue, villagization. I said on that paper that villagization, land is life and death for Oromo. I said, as water is for the fish and land is for the Oromos. I'm not exaggerating. To begin with, I will ask you two hypothetical questions. The first question will go back 40 years during Derg time. What would you say when tens of millions of rural inhabitants evicted by force and moved with their cattle into new villages? And Derg regime tells you that this was designed for economic growth and development. Villagization was mainly targeted Oromia. Do you think that the program benefited the Oromo over other nationalities, or villagization was a plot? The second question is, suppose you are an investor and offer 1 million hectares of land in Oromia or Gambella
with just less than $1 per acre, which is the cheapest land deal under the planet Earth. And it is for 90 years contract with 5 years of grace period. Would you take it or leave it? Oh, I'm sorry. So I'm an engineer by profession, I should have. Okay. The social media, almost everybody is talking and writing about land grab in Oromia. Social and political impact is mainly discussed, but a little has been said and written. The impact on environment, devastation, cultural life of the native people. When people are evicted by force from their ancestral land, they also deprived of their cultural heritage and languages. Furthermore, those people disposed of their land continued facing intimidation, beating, rape, arbitrary detention, and even death. I'm going to speak on 3 issues. First is villagization during Derg time. I'm going to take you 40 years back, as I said. The Wayane land looting, and the land around Shaggar, Finfinne, or Addis Ababa, the land that is forgotten and the people you don't hear often. The Derg villagization. You probably remember 40 years ago when the university student was the slogan shouting on the street, land to the tiller, Marit la Rashu. Things have not changed much since. In fact, it went from bad to worse. The Ethiopian Revolution of 1974 brought radical changes to political, economical life of Oromo people. The Rural Land Proclamation Act, March 4, 1975, and the nationalization of urban rental houses of the same year was an end to the land service system in Ethiopia. However, Yekati 66 was not an end to service system, but the beginning of different types of servitude of land transfer to the new ownership, Derg. 1976-1987, the Derg regime began the process of moving tens of millions of rural inhabitants by force out of their scattered settlements into big villages of 250 to 300 head of families. They were moved to other areas. Oh, this my clock is, oh, okay, I'm sorry. Yeah, they were moved about 10 kilometers or several hours walk away. The first villagization was intriguing application started in Bali province in 1977 and expanded to Harar and other provinces. According to the Derg plan, by bringing together scattered rural inhabitants into big villages, it will help development and economic growth and promote them and providing them school, clinics, water supply, electricity, all basic needs. Although villagization was for the entire country, it was exclusively targeted Oromia. The Oromo farmers were evicted from their birthplaces in a brutal and cruel way, and resettling them into new villages. In Bali, in the Hararge, villagization was carried out at the point of a gun. In one time, there were 40,000 fleeing to Somalia as refugees. All the rural inhabitants tore down their houses on the order of cadres and carried the roof on their shoulders and houses piece by piece and fitted them together in a new location.
The new villages were like a concentration camp or refugee community, forcing people to live in a small confinement together with their cattle shows real cruelty. The traditional community had trees, many fruits, vegetables at their backyard. When they moved to the new places, all has been wasted and withered away. Villagization increased hunger and poverty, and it brought pain and suffering to innocent and helpless Oromo people. It was a heinous crime entity by the Derg, as someone put it, living hell. Any complaint or even petition is considered a conspiracy or subversion and punishable by imprisonment. It simply made worse the life of the people. I think I have to jump a little. I just want to say a little on deforestation. Deforestation could have a serious effect on habitat, wildlife, and climate conditions. The country has already depleted of its forest, and villagization has devastating effect on forest and trees. Millions of trees cut down or for building houses, barns, fences. The magnitude of destruction to trees and backyard vegetable was staggering. Villagization targeted Oromia only. We should note that villagization was not applied in Eritrea, Afar, Ogaden, Tigray. Villagization was applied only in a small scale at selected districts in Tigray, Begamdir, Gojam, and other Amhara areas. Full-scale implementation was in Oromia. Probably the most significant point is that villagization program was not applied in Gurage region. According to the government statement, the purpose of villagization was economic development and social betterment. If so, why then the Gurages and other nationalities exempted from villagization? Was it because the Gurages do not need fresh water supply, electricity? Why? I have to jump, maybe I don't have time, so 5, okay. Villagization was just like bringing normal healthy person into operation room of a hospital. Here are 3 brief descriptions why villagization was applied in Oromia. First factor, under a well-orchestrated development program, it was also a vengeful act and conspiracy tactic used by those who opposed the land reforms. Naftanya elements and the Derg party members were trying to sabotage the land reform by cleverly mixing development with villagization. Second, security purpose. Some say that Derg used forced relocation for the convenience of controlling insurgency, especially from Somalia. The question, of course, is if security was an issue, why then villagization not being applied in war zone like Eritrea, Tigray, and Ogaden? The main agenda was intentional and methodical degradation of Oromo institution and Oromo villages. Still have to skip some. Land looting by the Wayane. Minilik introduced the Kalad system in 1903. The totalitarian revolutionary Marxist regime land proclamation of 1975. The Wayane land lease scheme is now like a colonialism, our same old dance and song. There is historical parallel between TPL land lease and 1913 Land Act of South Africa, or apartheid, or Bantustan system. Minilik and Mallas land grab or land Gabbar was just like the lesser of the 2 evils, from pan to fire. Land surrounding Shaggar or Finfinne
The Oromo region around Shaggar are the heart of the issue of my paper. Unfortunately, I don't have time. Oromia administrative regions surrounding Shaggar like Sululta, Holota, Dukum, Burayu, Alaltu, and more are cut away from the rest of Oromia zone, Shawa, annexed to Shaggar in a very systematic way. The last 20 years, roughly 140,000 farmers were evicted and displaced of their forefathers' land, dumped on the roadside. Every year, more and more innocent farmers lose their farming, grazing land they owned for centuries. If it's gaining momentum, taking land over around Shaggar is gaining speed. If not checked, within a decade, it may include Fiche, Ambo, Adama, who knows, it might be Lakamt. There are 3 types of land acquisition in the region. Free land given away for residential villa building to Wayane political party, army officers, business groups, and the government supporters, including diaspora. Huge tracts of land outside Shaggar have been designated to flower growers. Most of the small scale industry lie in this region. Individual farmers who are evicted and lost their land will receive BIR 5,000, which is in the present rate is about $250 US. Why annexation to Shaggar? There is specific objective. The answer is short and simple. First, the outskirts of Shaggar is an economical center to Oromia. Most of the country's industry and thriving flowers, growers, all other development and businesses are located around Shaggar. And the revenue obtained goes direct to Addis Ababa and not to Oromia. Second, land sale is a big money-making business. Top government officials and party members and their families. The third factor is to change the demographic composition of the region and forced assimilation and an attempt to destroy Oromo identity and the language. There is a rapid demographic change taking place in those regions. Every year, new invaders and conquerors come and take away the land from poor, innocent Oromo farmers. The newcomers become stronger economically, politically, while the Oromos are becoming poorer and poorer and become outcasts in their own land. In spite of thriving Addis Ababa, well, let me pass that. What happened to those unfortunate farmers wrenched from their farms? They were relegated to second-class citizens, and the lucky ones working lost possible job as daily laborers, coolie, guards, zabanya, housemaids, garret, and prostitution. Okay, I'm concluding. Oromo nationalism has stood test of time over 100 years in spite of brutal suppression and exploitation by past and present regimes. From Minilik to Mallas, the Gabbar system, the settlement program, villagization, land lease, all have one evil intent in common: to make the Oromo landless, and destroying their economic, social life, institution, language, in short, destruction of Oromo nationalism or Oromuma. Thank you very much. All right, thank you. Our next presenter is Obo Dribi Demise. The title of his presentation is History of Madaulabu and Mecha Tulama.
Galatooma na of kalcha. Oromoon na of kalcha jedheetuma jalqaba. Seenaa madda walaabuu amma yoonaa namoonni dura dubbatan Profeesar Safaan faa Daani'eel faa Profeesar Makuraa Bulchaa faa naannoodhuma seenaa Oromoo durii kanaa fi eenyummaan keenya akka bade irratti kan ilaalaa turanii anis ta'ee isaan kan Oromi barreesse kan Abbaa Baahiree Paankireest yookaan Taamiraat yookaan Baahiruu Zawudee moo isaanis itti dabalanii barreessan karaa Oromi barreesse irraa fudhanneetu gara kan keenyaatti garagalchinee ilaallaa akka kanaan qabna ture. Waaqayyo jaarsolii Oromootiif galanni haa ga'u. Jaroota kana lamaan Adam Tinnaa Jaarraa fi Muusaa Haajii Adam Saaddoo manguddoo Oromoo Baalee jiran qoratanii Oromoon seera gadaa keessatti seera dhoowwaa waan jedhatu jira waan nama hundatti hin himamne jarri yoo faranjiin qormaata dhaqxu yoo habashaan qormaata dhaqxu ittiin himanii gaafa ijoolleen isaanii waa barsiisa geessu garuu barreessuu geessu garuu himanii barreeffamni kun bayeeraa bayeellee ammallee akka garaatti gabaa keessatti gurguramaa hin jiru sofomoor jira Finfinnee keessatti hin argattanii soddomman tokko fidee dhufeera abbaan argattanii haala kanaa bitattu qarshii biyya kanaatti 20. Egaa maalin eessaa isa namatti aanee dubbadhu kana egaa eessaa fiddee ani asiin fide. Amma madda walaabuutti galaa seenaa madda walaabuu Oromoo hundumaa biratti baatti kibbatti bakka hundattuu madda walaabuu Oromoon hin beekne jira. Hin jira. Madda walaabuu numa jenna haa beeknu haa wallaallu malee waan tokko nutti dhaga'ame yeroo waa'ee madda walaabuu qabu. Maaliif maqaa jaalalaatiif maqaa kabajaatiin madda walaabuu waamna? Madda walaabuutti maaltu ta'e? Oromoon maal godhe? Kanan gaggabaabseetti adeema. Calqaba madda walaabuu keessumaa Dooktor Daani'eel natti fakkaatu kan dhiyeessan uummanni kuush kun gara kaabaatii gara kibbaatti yookaan bakka adaala saaraarraa gara kibbaatti akka dhufee karaa adda addaa jedhu inni isaan har'a ganama jedhan illee itti dabaleenyaa jabeessaa. Oromoo yoomii calqabeetu madda walaabuu qubate isa jedhu jaarsoliin naannoo sanaa bar 700 durayyuu achi jiraataa ture. Ani jaarraan jedhu baay'ee kana naa bara jaarraan waggaa 8 term of office of waan gadaa period kan haa jijjiirrannu bar 100 dhuma seencharii kan jettan bar 700 keessa Oromoon madda walaabuu jiraataa akka ture ragaa adda addaa jira jedhanii achillee attamitti akka dhaqe Oromoon yeroo himu Oromoon lafa eenyuyyuu waraanaan irraan fudhanne Oromoon hayyuutu abbootii gadaatu manguddootatu ulee miiloo jedhamu jira akkuma uummanni baay'ataa deemuun yeroo lafti xiqqootti dhibbataa qajeeltu daggala saaqanii miiloo qabatanii adeemu dhuguma tulluu hin ilaalu wagaa jedhama namni kana ilaalu isa amma sarveer jedhamutti fakkaata lafa taa'umsa isaa tulluu isaa bishaan isaa horiidhaa namaa ta'uu isaa ilaalaniit miiloo dhaabu miiloon isa amma horooroo jennee abbaan gadaa qabatee deemu kana yoo miiloon dhaabatte milkiidha Oromoon itti qubatedha yoo miiloon dhaabachuu diddee ittuma fufu akka kanatti irraa jalaan walitti adeemanii qubataa turanii egaa bar 700 durayyuu madda walaabuu qubatanii turanii yeroo sana bakki sun madda walaabuun jedhamu dharra'oo odaa jedhama lafti sun dharra'oo odaa. Dharra'oo jechuun lafa bishaan keessaa burqu bishaan isaa guddaatu hin ta'in isa naannoo gara lixaatti shuunaa jennu natti fakkaata bishaan isaa gannan burqaa bona achiin baduu baay'ee darbee hin deemu bakki sun dharra'oo odaa jedhama ture. Bishaan sun bara dheerina keessa namaaf isa hanqannaan rakkoon eegga dhufee booddee abjuudhaan agarreeti odaa madda walaabuu sana jala hayyuun jaarsi yoo lafa fade bishaan hin burqa jedhamee namni abjuu arge abbaa gadaatti mee abbaan gadaa walaabuu guyyoo jedhamu gumii waamee hoolaa qalee waaqni kadhatamee manguddoonni lafa sana fadanii lafa sanaa bishaan sa'aaf nama ga'u burqee ammayyuu burqaa madda walaabuu bakka sanaa burquu isaatiif immoo maddi walaabuu ni leemmoo madda walaabuu leemmoo jedhi leemmoo jechuun isa isin hoolii jettan sana Oromoon waaqa kadhatu leemmoo garaa taliilaa jedha maddi walaabuu leemmoo gadaatu leemmesse Oromticha leemmesse jedhee
maddi walaabuu leemmuu ta'ee achitti Oromoon qubatee gadaan cimaan bakka sanaa adeemaa ture. Egaa qabxiin koo guddaan eega maddi walaabuu bakka sana ta'ee gaafuma bakki sun argame miti kan ta'ee waggaa baay'ee fuuldura bar 14ffaa keessa maqaan Arra'oo Odaa gara madda walaabuutti jijjiirame. Maqaa abbaa gadaa walaabuu guyyooti. Egguma bara gadaasaa keessa bishaan burqee sa'aaf nama ga'u burqee maqaan kun jijjiiramee leemmoffamee akka madda walaabuu jedhamu gaafa sana murtaa'e gadaadhaan. Achitti lafichi laga gannaalee fi walmil gidduu waan jiruuf diinnis akka qoosaatti waan hin tuqneef bakka sana gadaa baay'ee miidhagaa ta'u hirree qabu kan Oromoo irraa diina ittisu jiraata ture. Bakka biraas hin jira gadaan. Oromoon achii ka inni jedhu hundumtuu amma jarri warri kana barreessan wanni godhaniiru. Yeroo sana Oromoon kaaba hin jira, bakka amma Shawaa Tuulama jedhu hin jira, Baha hin jira, Booranni hin jira, Gujiin hin jira. Keessumaa Oromoo karaa kaabaa irratti dhiibbaan irratti hammaate bar 13ffaa keessa. Karaa bahaa gosi Sumaalee Isaaq jedhamu amantii musliimaa fudhatee musliima ta'a gadaa keessan gadhiisaa ayyaana keessan gadhiisaa maqaa keessan gadhiisaa jedhee isaan cinqinaan hangi tokko madda walaabuutti baqatanii namoonni baalee jirtan amma beektu ta'a gareen sun ammayyuu achitti Sikkos hin jedhamu Mandos hin jedhamu Jibriilee jedhamaa jedhan jarri kun warra kana barreessan kun gosi yeroo sana naannoo amma kaaba Somaaleeti dhiibamanii gosa isaanii Oromootti baqatan Jibriilee jedhamu isaan achi qubatanii isaanii achi qubatee jiru ammas dhiibbaan sun itti hammaate. Dhiibbaan yeroo itti hammaatu kaabarraa naannoo amma Shawaa jedhamurraa namni 12 nama Dachaasaa jedhamuun hoogganaman ergaa gara madda walaabuu dhaqanii himatan. Diinni nutti dhufee nu rakkisee jennaan diina attamiitii jedhe gadaan kan bishaan fuulatti nama facaasu kan inni kudhaama kutee jibrii namatti dhuu keeballeessii koo fudhu kan jedhu warra dide hin obbaafachiise hin ajjeese jechuu isaati. Kaan badduu ta'ee jedhe badduu warra jaratti galtee jechaadha. Kaan badduu ta'ee kaan hin obbaafatee kaan immoo jalumaa dheessaa himannaa dhufnee nu gargaaraa jedhe. Karaa bahaas immoo gareen kan biraa nama galgaluu jedhamuun ergame garee qabatee dhufeet hoboloo tulluu fakkaatuun nutti dhufanii wanna sagaleensaa bakakkaa rooba keessa caalu tokko namatti furguggisu jilbeeffadhaa duladhaa aadaan keessan haa baddu maqaa waaqa keessanii galma keessanii gadaa keessan isaa nutti bulaa yoo diddan immoo isin obbaafachiif naanuun jedhanii jedhee kana himatanii abbaan gadaa bara sana walaabuu jilooti innan siniin jedhe walaabuu guyyooti inni maqaa jijjiire amma waa'ee bar 16ffaa keessa seeneera jechaadha. Yeroo bara 1517 kaabarraa namoonni 12 dachaasaadhaan hoogganaman dhaqanii 18 immoo namoonni galgaluudhaan hoogganaman immoo karaa bahaa achi as dhufanii ajandaan bara sanaa maal ture? Maal taanaa badduu taana moo nu haa hobbaafachiisan moo maal taanaa carraan jiru badduu ta'uu jechuun eenyummaa ofii gatuu jechaadha akka keenya ammaa jechaadha. Yookaan ofirraa ittisu yookaan badduu ta'uudha carraan jiru. Abbaan gadaa walaabuu jiloo kora isin ergamtootaa jedhe amma dhaqaati hayyuu keessan abbaa gadaa ayyaantuu gadamoojjii raagaa keessan fidaa koottaa ji'a jaatti jedhe galaa keessan oofadhaa jedhee lamaanuu karaa lamaanuu achi deebi'anii san booda Arsiitti Gujiitti Booranatti Baarentutti nama ergan kan biraa isinillee akkuma kana maal taanaa kanarratti koottaa mari'adhaa jedhanii nama erganii namni dhufee waggaa tokko irratti mari'atee murteesse madda walaabuutti. Odaan madda walaabuu wayyuu jedhe. Maddi walaabuu wayyuu jedhe. Bineensi irratti hin adamu, kormi irratti hin kolaafamu.
lafti isaa sibiilaan hin waraanamu mukni isaa muramu murteet irratti kennama malee murteen hojiirran oolu wayyu jedhee tumeet kana booddee achitti falatanii raada gurguraa jibicha gurguraa farda bitaa nama umriinsaa gadaa kuusaa fi raaba doorii keessa jiru nutti ergaa namoonni seera beektan seera waraanaa tumaa warri gogaa dugdan teepha tolchaa kooraa tolchaa gaachana tolchaa hogeessi kennaa waaqaati eeboo nu tolchaa gaachana nu tolchaa wanna hunda labsii labsanii waggaa tokkoof ji'a ja'a waraanni Oromoo 100 caalu shaakalee bakka 100 caalutti barumsa waraanaa fudhatee wanni nama ajaa'ibsiisu akkatti Oromoon bara sana waa define gochuu danda'udha. Amma yeroo bobbaasu abbaa gadaa walaabuu jiloo maal jedhe gosa kee bilisoomsi yoo jedhe booranni Oromoo bilisoomsa booranni Oromoo bilisoomsa gujiin gujumatti yaada arsiin arsuma fudhata tuulamni tuulamatti yaada kanaaf akka har'aammoo jecha hunda walitti qabu Oromiyaa isa jedhu hin qaban yeroo sana walaabuu jiloo iloo labsu maal jedhe goduu kee bilisoomsi jedhe goduun kee jedhe kan afaan Oromoo dubbatu ka gadaadhaan bulu kan waaqa tokkichetti amanu bilisoomsi jedhe yeroo naamusaaf ajajummoo haaloo yookaan gadoo dubartii irratti jaarsa irratti daa'imman irratti madoo irratti hin baatu beekadhu safuu eeggadhu kan safuu eeggatu waaqa bira dhaabataa jedhe waraana sana Oromoon kan mo'e egaa hubadhaa waraana lafoo abbaa fardaa lafoo 500 farda 100 godheet akkasittiin kutee gadhiisaa amaarri halkan lolan beektu harkan rukuti jedhe garaagara kuti halkan bakka isaan hin yaannetti keessa bu'ii rukuti jedheet hunda walii gashee ittime akka kanatti bobbaasee han Oromoo akka inni mo'u godhe dandeettii inni hoogganaaf qabu malee meeshaa baay'inas jaran caalu ture nama baay'inas jaran caalu ture diina karaa lama itti dhufe isa giraanyi wararaa jedhan sanan amma dubbataa jiran diina karaa lama yeroo jedhu kiristaanni kaabarraan musliimni karaa bahaa achi asitti dhufe Oromoon bara sana giraanyii fi libina dangil ween galaadiyoos bitaa mirga rukutee kan inni keessa ba'e dandeettii hooggansaa waan qabuuf seerri inni hojjete waan fudhatama qabuuf seerri inni hojjetetu fudhatama qaba hubadhaa madoo irratti dubartii irratti jaarsa irratti daa'ima irratti gadoon baatu han safuu eeggatu waaqat eegaa safuu eeggadhu jedhe bara ammaayyuu seerri akka kanaa hin labsamu kan qeenfate waraani kan si waraanuuf qeenfate waraani mirga jedhe kan dheesee manatti gale moggaasi booji'ii moggaasi Oromoo moggaasii jedhe haala kanaan Oromtichi bakka dhaqutti diinni ittiin baay'atu fira argataa jechaadha isa rakkate eegga fudhate kana warri diina keenya akka hin taanetti dhiyeessaa turanii amma barri dhuftee qabsoon adda addaa dhuftee ilmi Oromoo abbaan ilmatti mee egaani kana yerootu hin geessu akkuma teettan kukkutee haala kanaan as ga'ee ani wannan jechuu barbaadu ganama Piroofeesar Asaffaan Faallee akka gaariitti qabxii gaarii kakkaa'aniiru uummanni tokko seenaa abbootii isaa eenyummaa isaa hangam barreetti hin jabaatu simmintoon bishaanii fi ashawaatu walitti makamee mana jabeessa achi keessa aayidentiitiin akka simmintoo wanta nama jabeessituudha aayidentiitii sana dhabne aayidoloojii eenyummaa keenya ittiin argannu dhabne yoo isa arganneedha kan deebinee jabaannu uummanni Oromaa warri Giriik warri Roomaa isa abbootiin isaanii garba gurguraniin akka seenaatti ittiin dhaadatan Tigreen illee bara waddii Kaaleb jetti yeroo artu sanyii Kaaleb eenyu bushaa itti nuti han ittiin dhaadannu hin qabnaa hin beeknu han eenyu caalu qabnaa hin beeknu akka hin beekne nurratti hojjetame waggaa 500 caalaa nurratti hojjetame kana booddee karaadhuma adda addaa ba'aa jira eenyummaa keenya yoo barre eenyummaa keenya yoo dhaadanne akka gaariittiin adeemnaa seenaa warra Giriik warra Roomaa yookaan Ingilish warra Faransaayii warra impeeraa banan qaban caalaa isaan nama garboomsuuf ka'anii Oromoon garuu gabrummaa hambisuuf ka'e gurgurin jenne ajjeesin jenne madoo irratti gadoon baatu jedhee hadheesse harka kenne hin ajjeesin booji'i jedhee
haala bishaataadhaan adeemsisee egaa caalaatti yeroon eegaa kanarraa hanga ta'e abbaan argateen argattu kitaaba kan akka garaattiin argattanii takka takka mammaaksa abashaa jirti indaamaa xiraa'uu indaa'ii balaa gifaamoo maal jedhani akka kanatti qophoofte matsaafatti barroon kuni mootummaan amma jiru kanatu gargaaree adeemsiseeti gaafa isheen ta'uu ishee arguu akkas godhamte baalee naannoo sofomoorii namni qabdan argachuu yaalaa an akkuman ta'e wajjin rakkadhee akka rabusaa gara 31 qabadhee asiin gaheera kana caalaa gaa wal gargaaree barreeffama kana hidhaadha haa baafnu ilmi Oromoo gaafa kana sirriitti galeef dubarri Oromoo gaafa kanaan qarooman eenyummaan Oromoo caalaatti dagaagadhee yaada galatooma. All right. Galatoma. Okay, our next presenter is Obbo Kadro Elemo, the Wallo Oromo under Theodros and Johannes. Obbo Kadro. Oh. Hindagama. Haasawni kiyini kanarra kunini waa'ee seenaa uummata Wallooti. Seenaa uummata Walloo bara Tewoodiroosiif Yohaannisii keessatti. I'm going to have this presentation in Afaan Oromoo because I'm going to have another presentation which I will be doing in English perhaps after this one. But maybe this is more pertinent for the Oromos after with intention that I have to just use Afaan Oromo like Obbo Dirisi Demise, the president of Machat Ulama, the former president of Machat Ulama. I'm going to just present this one in English, in Oromo language. Wanni kuni wanni ani barreesse fi wanni kitaaba amma dhufaa jiru keessa barreesse wanni waan kan barreesse fi waan gurguddoo lama jira. Yeroo Yohaannisiif Tewoodiroosiin lafa kaa'anii akka isin beektanitti yeroo mootummaan Abisiiniyaa haala haarawaan ijaaramuudhaa fi Itoophiyaan haarawii ijaaramuu deemtu. Yeroo Itoophiyaan haarawii deemuuf jettu kan keessatti warri jalqaba hammeenya Itoophiyaa arga uummata Walloo kana warri jalqaba dhumate. Seenaa yeroo sun jiru hin dubbatamne hin barreeffamne. Seenaa yeroo sun jiru maal fakkaata warri dippiloomatii ka biyya alaa keessattuu biyya Ingilizaa gahee warra maalii waan jedhu kan keessatti ilaala. Jalqabuu fi mee bakka Wallootti na jalqabnu. Walloon uummata Oromoo keessaa kaabatti argamti. Naannoo Amaaraatti kan dhiyaattu jechuudha. Walloon uummata Oromoo keessa wanni isaan addu godhu yeroo jalqabaatii fi aadaa fi amantii Oromootii fi sirni gadaa warri gad dhiise. Sirni gadaa kun maaliif gad dhiisanii? Namni mala adda addaa dhahaa jira. Namni gariin waan uummata Semetikii yookaan uummata Islaamallee Arabatti aananiif karuma influensii suniitiin dhufee jedhanii. Gariin ammoo sirni Amaaraa waan hammachuu hin danda'iniif waan haaraa barbaadanii jedha. Kanaaf Islaamummaa fudhatanii. Gariin ammoo Amaarummaa jibbanii waan ullataniif wal hacuucanii Amaarii warra hacuucuu barbaada Amaarummaa fudhachuu hin fedhin jedha Profeesar Mahammad Hassan Fatih. Gariin ammoo lakkii akkasii miti aadaan Oromoo laafaa waan deemteef sirni mootillee waan dhufeef warri kunin waan haaraa barbaade haarawin isaan barbaadan kunin sirna mootii wajjin kan ta'u amantii Islaamaa yookaan amantii Kiristaanaa amantiin Kiristaanaa baan jiru amantii haaraa fudhachuu qabanii jedha akkasiin amantii sun fudhatan jechuudha. Haa ta'u malee amantii Kiristaanummaa amantii Islaamummaa illee haq ta'etu Walloo keessanus gadaan badus jaarmayiinsi gadaa kan Oromoo yeroo sanii hin banne Walloo keessatti. Jaarmayiinsi waraanaa hin banne yeroo sun Walloo keessatti.
jaarmahiinsi bulchiinsaa ka obbo Dirribii Damisaalleen dubbatan hin banne. Kanaafuu walloon aadaa ofillee gadhiisullee amantii ofillee gadhiisullee yeroo sun amaarii warra bulchuu hin dandeenye. Yeroo amaarii wal nyaachuu jalqabu yeroo Bagamedeer naannoo Tigraay naannoo Amaaraa naannoo Goojjam warri isaa wal waraanuu jalqaban. Walloon cima ture. Warri maaliif wal waraanaa? Jaarraa 16 gubbaa amaarii akka durii nam saamuu hin dandeenye. Mootummaan Amaaraa durii saamicha gubbaa dhabatee nama duula harreen duula biyyi naariyaa deemee saamee gala biyya kafaa dhufee saamee gala biyya dadda deemee saamee gala yeroo sun saamuu hin dandeenye maal jennaan Oromoon humna Amaaraa dhaabee jira ittisee jira humni Amaaraa akka fedhe dagaaguu hin dandeenye. Yeroo kan maal ta'an amaarii qabeenyi hin qabani laftii warra jiitu miti badhaatuudha miti goggodduudha waan qaban irratti wal saamuu qaban ture. Wal saamuu qaban yoo wal saamuu qaban maayidhaa wal hadhuu jira wal waraananii Ameerikaan harda Bagamediriitti injifatee Waagitti injifatee achiin duuba Goojjamitti injifatee Tigraayitti injifatee Tigraayii keessa Aksum Qollaa Tembeen Adwaa maalii wal nyaatan wal balleessaa turan. Yeroo isaa wal nyaatan kan namni nagaa buusuu hin turre nagaan hin jiru Abisiiniyaa keessa. Yeroo kana humni walloo ka sirni gadaa qabsuun inni bar zamana masaafinti warri jedhu Amaaraa to'achuudhaan afaan Oromoolee naannoo Gondarii keessatti afaan Oromoo tolchuudhaan olaantummaan Oromoo yeroo ta'eef dhufe akkasiin jiraachuu jalqabee jechuudha. So yeroo isaan jiraachuu jalqaban kana walloon dhufti kun inni amantii kiristaanummaa hin qabdu afaan Amaarummaallee baay'ee hin qabdu walloon ammoo yeroo sun afaan Amaaraa barachuu jalqabee jira afaan Oromoo gadhiisuudhaan warri kiristaanaa gariin hin jaalan keessattuu bataskaanii hin jaalan. Yeroo kana warri ambaa nyaapni biraa dhufe warri Ahmed Giraanyi nu bulchuu jalqabee jedhamee yeroo sun naashinaalizimiin Amaaraa ka amma nam bulchu waggaa dheeraadhaaf yeroo sun ka'uu jalqaba. Naashinaalizimii Amaaraa kana wanni akkamiin jalqabe namni gariin Teewodiroos yeroo dhufanii warri Masrii waraanuu jalqaberraa ka'ee jedhanii garuu waan adda addaa jira amma garsunitti hin deemu. Tokkoffaa wanni yeroo sun dhufee Teewodiroosii gargaaruu danda'ee meeshaa waraanatti gaafa Afrikaa dhufu jalqabe. Meeshaa waraanaa kan jalqaba kan argatte biyyi Masriiti. Biyyi Masrii biyya adda addaa waraanee Suudaan bara 1821 qabatte. Biyyiti Masrii kun Palestine, Syria, Jordan, Lebanon biyyi kan cufa deeme warri Muhammad Ali qabatachuun Misrii gubbaa deemanii. Yeroo bara 1940 dhumirratti Misriin kun jechuun almost gar bankruptcy deemaa turte bara 1870 keessa bankruptcy taate yeroo kan meeshaa waraanaa hedduun gara Itoophiyaa dhufuu danda'e gara Teewodiroos. Teewodiroosiin kun haati isaa wanagaddi dhibee garaa kaasa heexoo gurgurtii naannoo Goojjamii kan keessa namni akka malee dhibee minnii kan qaba yeroo sun warri achi deemee arge kan akka fakkeenyaaf discovery of the source of Blue Nile kan arge James Bruce Fati Abyssinia is the land of tapeworm jedhanii barreessan. Wanni kun biizinesii qaba warri irraan argatanii meeshaaleen hin jira. Warri waraan Islaamaa ka Suudanii dhufe ka Ijiptii sun hedduu wara desert waan ta'eef warri sun organize godhee ka Teewodiroosiin kunin warri sun organize godhee yoo inni kahu institutionii warra hin jira bataskaanillee hin jira sun malee waraanii Krimiyaan ka'e bara 1853 waraan Krimiyaan kan keessatti Ottoman Empire Raashiyaa guddoo injifatte waraan Islaamaaf Kiristaanaa Ortodoksii fi Islaamaa akkasiin ture. Teewodiroosii waan kan beekumsi kun mataa isaa seenee jira. Ottoman Turkii nu injifatu sun jaliyaate warra asillee walloon nu jirtii jedhee dippiloomaasii biyya Awurooppaa hedduu barreesse. Wanni inni barreessu kun ammoo biyya Awurooppaa hedduu irratti akka malee fudhatama qabaate. Maal jennaani eegumsan beeytanii kaatolikiileen eegum jalqaba irraa kaatee haga bara kruuseeritiin bara riformeeshiniillee gubbaa Turkii jechuun inemii Awurooppaati inemii kiristaanaati ka gooftaa Yesuus Kiristoosii diina hamaadhaa jedhama. Innilleen xalayaa barreessuudhaan walloo kana akka Turkiitti sun akka inni ilaalamu godhee jira yeroo sun kan turan akka namni Plaawudan faati waan suni hubatanii jiran jechuudha akkasitti barreessaa turan. Plaawudan xalayaa isaa keessa barreessu yeroo tokko waan jedhe namni cimaan ka'ee jira namni kun nam kiristaanaati ka'unneen isaa hafuurii Yesuus Kiristoosiin guutamte namni kun bilisummaan isaa biyya Afrikaa kana don ta'inu biyya kiristaanaa Ingilizaatiif illee bu'aa guddoo buusaa jedhee barreessu xalayaa tokkoon Plaawudaniin. Kiristaanii Itoophiyaan nu fakkaatanii warri maan jennaan masqal dhungatanii Yesuus akka namananii Oromoon jennaanoo warri Tarkiidha nama qalanii jedha. Xalayaan ni barreesse keessa kitaabni sun keessatti hin jiram.
So yeroo sunini Plowdeni kunini akka Ingilizii Tewoodroosii gargaaru godhe. Tewoodroosiin kun hin ka'e. Tewoodroosiin kunini Abisiiniyaa tokko tolche. Tokko tolchuullee osoo hin taane gurmaanii Oromoo injifachuu danda'anii jiranii Oromoon yeroo sun meeshaa waraanaa kan warri Armeeniyaa maqaa Ortodoksii kiristaanummaan sochoosoo waan qabanii fi olaantummaa salphaadhaan Oromoo injifatanii garuu Oromoon sirna Abisiiniyaa keessa bamalee hin mo'atamne. So Tewoodroos yeroo dhufu kana uummata Walloo haala hamaadhaan ilaalaa ture. Uummata Walloo kanan hin balleessadhe xalaa inni barreessuu jira xalayaa bara 1862 inni barreesse keessatti meeshaa naa kennee Ingilizanii maal jennaan ani Oromoo injifadhee humna abbaa kiyyaatiin Oromoo jechuun yeroo sunitti inni waan jedhe adabbii rabbiin waan warri kennin kiristaanummaa dhiiseef akka nu adabnutti ergisuun irra bilis waan baaneef warra Tarkii jedhamu ka Islaaman na hafe sun injifachuu fedha meeshaa naa kennii jedhe Ingilizan. Ingilizii meeshaa sun hin kenneefi warra faranjoota qabee meeshaa hojjechiisee jechuudha. Meeshaa sun maqaa Sebaastopol jedhetti baase. Sebaastopoliin kun seenaan osanitti hime yeroo Kiriimiyaan Raashiyaa fi Turkii walaatan maqaa bakka waraanaa humni kiristaanaa baay'ee itti dhumate warra kiristaanaa ka Ortodoksii dhumasu yaadachuu fedha. So haala kanaan godhee Walloo to'achuuf yaalee garuu Walloo to'achuu hin dandeenye. Walloon kun uummata akka malee cimaatu uummata akka malee jajjabaati. Namni achi yeroo sun riippoorti godhe Plowdeniilleen akkasumatti barreesse Henry Stanley kan Ameerikaa kan achi deemee akkasuma barreesse Walloo injifachuu hin dandeenye daqiiqaa shaniin naafa. Walloo injifachuu waan hin dandeenyeef istiraateejii haarawaadhaan Walloo injifachuu yaale istiraateejiin sunini aadaa Oromootii fi waan Islaamummaa cufa balleessu Itoophiyaa Islaam irraa walaab taate fi Oromoo irraa walaab taate uumuu ture. So yeroo sunitti uummanni naannoon akka Waaldiyaa, Dalaantaa, Dambiyaa, Magdala, Dabrataaboor, Gubbaalaaftoo, Ambaasel jedhaman naannoo kaabaa Walloo keessatti argaman Amaarii tokko maqaaf keessatti hin argamu yeroo sun Oromoo qofa. Teessoon warri Yejjuu eessu turte? Dabrataaboor turte. Oromoo qofa turan. Yeroo sun Oromoo balleessuu hin dandeenye Oromoo G3 keessatti uummata 30 ajjeesse Tewoodroosiin akkasillee godha injifachuu hin dandeenye. Maal jennaan Oromoon hafuura ajaa'iba qaba gurmaa'insi qabanii hin jabaatanii laakkum cabaniin hin ka'an warri kun jechuun there is something I mean like about Oromo there is spirit of resilience and resistance and it was sort of a phoenix I mean people regenerating and rising from ashes. So hin dadhabee Tewoodroos adda akkasin godhani Oromoo injifachuu hin dandeenye jibbaatee deeme. Tewoodroos deemee achiin duubatti Yohaannis dhufe Yohaannis illee poolisuma gorsa tokko hordofe Oromoo balleessuuf. Oromoo maaliin balleessuuf? Inni ammoo maqaa amantiitiin dhufe Oromoon Ahmed Giraany gul dhuftanii biyya siin qabdanii armaa badaa jedheen yookaan kiristaan taha seer baase seerii isaa sun jechuun boruu meedaa jedhama eegi beeytaane bara 1878 namni cuftinuu kiristaan tahuu qaba namni kiristaan hin taane namni islaama waggaa 5 keessa taha yookaan biyya dhiisa biyya Ahmed Giraany galaa jedhan eessoodhaan galaanaa gamaa jedhan waan kan nama amansiisuuf waan warri hin godhin hin jiru yeroo sanitti. Wanni isaan itti namansan durii ijoollee keessan namatti himan ijoollee Tigree keessan ijoolleen Amaaraa keessan namatti himan durii sun keessa tokkisinii jedhama maksfaam hibboodhaan kan dhiyaatu maalti hin qabne utubaa maalti hin qabne lafaa jedhan ምንድነው የሌለው ምሰሶ ምንድነው የሌለው ሀገር ምሰሶ የሌለው እንግዲህ ሰማይ ነው ሀገር የሌለው እስላም ነው ወሎ ሶ የሮ አከስ ጀራኒ አከስ ጎራኒ ወሎ በለሱ ያለ የሮ ሱኒት የሮ Tewoodroosiin injifatam Oromoon deeggarsa guddaa godhak Tewoodroosiin injifatamuuf warqituun faatii mastawaat faatii isaanti injifata namni indii tokkoni Amiir Ahmed jedhamitti argama. Amiir Ahmed kun Oromoo gurmeessoo osoo Ingiliziin dhufinu Tewoodroosiin injifatamee gaar gubbaatti marfamee harka kennatee jira. Ingilizii rasaas tokko hin dhukaas nagachuu dhuftee bakki inni jiru keessa hin fuudhin. Yeroo san maal jedhe Naapiyeeriin kan duula jedhe daqiiqaa lama naafa maal jedhe ani Oromoo silaa isin gargaara waan isin gootan galata guddaa ooltanii garuu isin kiristaana miti isin gargaaruu hin danda'u. Tewoodroosiin badaallee ta'wanni an argu onnee isaa kaafuura Kiristoosiin guutamte argee jedhe dubbate eeginni du'een dubbate maal jedhe Tewoodroosiin xalayaa dhumarra si barreesse isin warra Ingilizaa akka nagootanii jedhe sila warra ani Oromoo fixadoo beeytanii warra gaallaa warra amantii hin qabadoo beeytanii jannatan na badhaasistanii badhaasoo san jannata na dhowwattanillee gooftaa Yesuus Kiristoo waan warra fixeef jannata na galchaa jedhe xalayaa barreesseef dhum gubbaatti gaaf dhaadannoo an dhugumaanuu galata hin beeku ani nam tolu hin beekne gaarii na ooltanii meeshaa naa kennitanii
anine harree mukittidha nyaataa jedhe dubbate bee xaliyaa keessatti. So Oromoon uummata akkas jajjabaati wanni Oromoo yeroo sun jabaachuu danda'ee fi wanni cimaa qabani leadership cimaa jira. Aadaan Oromoo baddullee haaq tokkin turte ammallee uummanni kennalleen eeguuf beekee jabaate ummati uf beekee jechuun uummata jajjabaa ta'uu danda'u ka diina ofirraa ittisuu danda'u. Har'a diinii waan cufa caalu wanni inni sodaatu Oromoo uf beektu sodaata. Yoo am Oromoo first ufin jedhani diinii hin baraarugaa diinii jechuun waan namni nukleerii gadhiise. Kana jechuun namni uf beekuu qaba namni uf beek namaaf hin bitamu namni uf beeku meeshaa hin barbaadu. Akkuma Dr. Asaffaalleen jedhani namni uf beeke mataa bilis baha mataan bilis baate jennaan biyyiti bilis hin baati. Sila wanni waan dheertu seenaan kun waan hedduu duuba ammoo kan caalaa osoo hin danda'u daqiiqaan 15 dhumattee jirti. Waan dhaggeeffattaniif galatooma yoo gaafii na qabattanii gaafiif deebiin fasinii deebisa waan jechuuf harka bira. Thank you, Bukad. Okay, all the presenters, please come to the podium, come forward. We have, I think, about 10 minutes, 15 minutes, question and answer. So please come forward. tasfaa hordofaan jedhama. Gaaffiin koo maalinni Tewodiroos yeroo waa'ee isaa dubbatamu wanni shuguxiidha isaatiin du'ee jedhama. Garuu yeroo laallu garuu akkana natti fakkaatu maaliin akka ati ilaalteetti Tewodiroos attamitti du'e kanan gaaffiin koo. Thank you. Take 3 questions at a time and then answer. Yes. I can hear just a little, not much. I think all of you reflected the poverty of leadership that is existing among the Oromos today. And so, because there was no leadership, there was no resistance from the issue he presented. From the issue you presented, there was no strong leadership, and so the struggle of, or the uprising of 1963 was a sort of lose, lacking participation of intellectuals, and it has never been connected to the city. I remember one day, most probably Dr. Gamachu, if he's here, he's my witness. We went to Wak Ogutu's village after he surrendered, and Wak Ogutu told us that without participation of intellectuals, nomads cannot liberate a nation. I think Dr. Gamachu might remember this statement. And so that means that uprising lacked brain. And from what both of you, Abodriwe and Lebo, reflected, the strength of Oromo was in its leadership. And today we see that we are in the worst predicament in the history of Oromo nation. What remedy do you suggest? Thank you. Thank you. Okay.
Gaafin kiyya obbo Taayyee fi waa'ee vilijaayzeeshinii bal'innaan kaaftanii san irra walii galaa. Ammoo waa'ee mareet laraashuu illee kaaftanii akka jettan tokko naan galle. Akka argaa keessanitti yeroon sun yeroo san keessa awaajin mareet laraashuu sun faayidaan sun Oromoo fayyade jettan moo hin fayyanne jettan isa ka mandara dhaabaa kanaa miti fayyade moo hin fayyane jettan santu wayyamoo waan biraa haafu suni ka dargii qofarraa maddee miti Oromoo bararraa maddee akkana fakkaatutti fedhii Oromoo mararraa maddee mareet laraashuun sun inni fayyade moo ka Haayile Sillaasee santu wayya lafa dargiin yookaan ammoo riivulishinni suni mareet laraashuun santu wayya moo akka itti Haayile Sillaaseen qabitu wayya jettaniiti yaaddan. Gaafii gaarii gaafatanii Tewoodiroos eenyutti ijjeese ufiin du'ee moo namatti ijjeese gaafii jedhu kana gaafiin kun wal falmasiisadha. Tewoodiroos garuu namni ijjeesu eenyu akka ta'e hin beekamu yeroo sunitti garuu mo'atamee jira. Mo'atamuu qofa osoo hin taane akka hin dooneef yaa Naapiyeer anamme malee si dur hin dhaabadhu horii hin qabu fudhadhi sangooti 500 fi hooliyyee 100 guyyaan borii kunini guyyaa fannooti qaladhi nyaadhi si ergaa jedhee boojuu ergate. Boriyyaa suni du'ee argame. Yeroo du'ee argamutti warra Absiiniyaa mara gadhiisee warra Oromoo cufaa fixe. Tokkollee hin baasne Oromoon. Maalidha yeroo Oromoon dhufti sun Oromoonis ijjeessuun aariidha innilleen hagi jiru fixe ufii du'aa jedhee du'ee jedhan. Garuu seenaan Abisiiniyaa seenaa kijibaati. Tewoodiroos eeginni du'ellee hin jajame. Maqdelaa Afaafuulaa Cuwat Barakate yeseetuun annaaqam wanda andi soo moote jedhanii Tewoodiroos rasaas tokkollee hin dhukaasne kun kijibaa seenaa dharaati seenaan qabsoolleen hin jiru. Inni harki hin kennanne yoo Ingiliizi dhuuf du'ee wanni argam reeffisaatiif reeffa Oromoo kadhumattellee waliin arganii jechuudha. Ankan gubbaatti deebii wanni jedhe hin qabu garuu akkilame dubbiin akkas deebii kee akkasumatti gabaabsee gaafin bira jiraate meebii itti deebi'ee dubbadda. Just repeat the question now. My question is, my question is, in your presentation, all four of you have been mentioning that the strength of the Oromo people was in the leadership that has been provided during those historic epoch. And today, we observe that the Oromo is in a worse predicament in this worst period. And so, from your experience or from your analysis, what would be the remedy that the Oromo should employ? Or what form of struggle should we also follow? Galatooma dura rakkoo jiru baruun keenya karaa tokko deemuudha. Seenaa mamaaksi takka hin jirti maaninni hakiimiin nama fayyisuu barbaade dhukkuba warri ittiin du'an gaafata. Warri duraanuu du'aniiru garuu isaarra jiru gaafata. Maaliif dhibeensaa achi walitti darbuu danda'a. Dhibee keenya jiru baruun keenya nu gammachuu guddaadha. Inni boruu attamitti hiikamaa inni jedhu akkuma barasaatti hiikamaa garuu ijoon dubbii
namni kan falatu rakkoo isaa kaleessa darbe jabina isaa kaleessa qabu yoo bare yoo hundee abbootii isaatti deebi'e akkuma waggaa 500 har'aatti deebi'a miti. Jarri gaangee sangaa fardaa qopheessaa jedhanii eeboo qopheessaa jedhanii gaachana tolchaa jedhanii teepha tolchaa jedhanii nu har'a sanan tolchinu jeettii tolchaa taankii tolchaa jechuutu nurra jira. Inni akkuma bara isaatiitti. Garuu akkuma bara sanaa eenyummaa keenyatti deebinee isa isin ideoloojii jettan natti fakkaata akka afaan faranjiitti. Oromoo identity ideoloojii mataa isaatti gaafa deebi'eedha. Nuti rakkoon keenya guddaan bara yookaan bannee hin banne. Oduu akkuma jirutti musliim taanee aadaa arabaa fudhannee akka arabaatti of waameera ta'ee rakkoon hin jiru. Oduu akkuma jirutti fudhannee kiristaana taanee maqaadhuma kana wanne Phexros Phaawulos wal baafannee itti dhiifnee rakkoon hin jiru. Nuti ganama charchii sin dhaqnaa maskiida sin dhaqnaa galgala immoo gallee manatti irreeffanna. Kanatu gannees gatuu dadhabne ta'uus hin dadhabne kanaaf gatuun qabnu ta'uu qabna otuu gaarii qabnu ganda kajeellaan dhaqnu wanni keenya irratti eenyummaa keenya irratti ideoloojii keenya irratti yoo ijaaramne hooggansi achi keessaa bahe oromummaadha yoo bahe himmoonaadha yaadne nani qabu. I'll just be brief. You mentioned, I guess, the link between these movements and intellectuals. I didn't really get to deal with this in my paper. I had to skip over it, but I am in the process of trying to understand this sort of period that marks the end of 1973 and the beginning of 1974. What happened in between that period? And for me, my dad is an Oromo and my mom is an African American person. And so for me, trying to understand this process, it's dizzying. It's taken many, many years and I'm just barely scratching the surface. So for me, as an outside person or someone who's learning, just getting the story straight is the first part for me. And for outsiders also, they need to sort of understand what came before and understand the ways in which, Ethiopian student movement and various ideologies have historically influenced the Oromo. So you kind of know where you need to, it's good, for me, I'd like to understand where we've been in order to sort of figure out what's next, what's been tried and what's not been tried. So, but there's not much literature available. Many of you are repositories of knowledge. So if more of you shared your stories, we could get a better idea of what happened, what went wrong, and how to move forward. That's all I have to say. Land to the tillery or marine larashu Oromo baay'ee fayyadee jira. Gara waggaa 10 kan ta'u fayyadee jira. Maalifi bulee olee dargeen lollis Eritraa itti hammaatee indaganaa immoo warri naftanyoonnis isarratti jabaatanii Oromummaanis immoo oduu beekuma qabnu oduu waa humnas qabnu xinnoo hin goomna nama amanna. Gara biraatiin immoo akkuma beeknu shawaa keessaa hukumattu tooraan anitti dhaladhe 95% lafti kan naftanyaa turte. Hoo kana ilaaltanii lafti Oromootti deebi'uun dhugaadha. Just akkuma hanqasii 99 wayyaaneen waraqatarra goote garuu hojiirra oolchine. Nus immoo 39 nus immoo oduma beeknu ofuma waanuma ta'e hin beeku waan waytu nurra jira saanatti fakkaate beekumma qabna humna qabna horii qabna lafa qabna garuu of daganna nama amantii warri godha. Iyyaasuu fi Nugus Mikaa'el beektu Oromoo 20 warra fardaa qabanii dhufaniiti
afaanuma Addis Ababaa fuulduruma Addis Ababaa ga'anii sa'aatii lama sa'aatii sadiitti Addis Ababaa oduu qabuu danda'anu dhaqee wanni federaalii hafte gorgis dhaqee waanuma hin taane ittime isaan duuban dhaqanii albee isaanii wanni godhanii duuban dhaqanii waraane kanuma kan taane malee eenyu Hayilee Fidaa afaan humna qabu ture dargii isaan akka fe'anii godhanii ture mi'eessoon hin danda'a ture garuu of dagatan deemaniit muloo keessa bultii tokko asii as naanna'anii oduu qawwee qabatanii akka horii jaanjaanii indagana Addis Ababaatti harka diinatti deebi'anii uffitan kanu malee lafti Oromoo benefiitii gootee jirti garuu ittiin beeku kana natti fakkaata. Okay, thank you. We don't have much time, but I will allow one question, and that will go to gentleman over there. Yeah. Hello, everyone. Sorry. My name is Vaughn Allen Goodwin. I'm a graduate of Morehouse College in Atlanta, Georgia, that produced the Reverend Dr. Martin Luther King Jr. I want to say to all Oromo that we as African Americans share in your struggle. We share in your fight. The gentleman asked a question about intellectuals and the reality that Oromo are going through the toughest of times. Well, I want to say to you that from the time that African Americans came here 400 years ago, we have always gone through the toughest of times. But in those tough times, we produced a Frederick Douglass who said, there cannot be progress without struggle. No true power concedes without a demand. It never had and it never will. Those were tough times. It was with Reverend Dr. Martin Luther King Jr. when hoses were blown on us that Dr. King said that a man that is not willing to die for anything is not fit to live. So what I'm saying to everyone today, we have to be brave enough to take a stand as intellectuals coming out of the academy. We have to be brave enough to say that enough is enough. We have to be brave enough to say that we will not allow ourselves to be overpowered by others in our own land. We have to be brave enough to say that. Because the reality is this: the Oromo are the only true indigenous people of Africa. The Oromo people produced the first democracy in the world called the Gadah system. If you are the ones who are the holders of power, then why do you allow your power to be given away? If you are the ones who produced a Lucy, who is the mother of all humanity, don't you realize that if the Oromo fail, all humanity fails? We are all inextricably bound. As Dr. King once said, whatever affects one directly affects all indirectly. And if the Oromo go down, all humanity goes down. So we have to band and we have to join together. I say that to you, the Oromo people, because we as African Americans are desperately in need of leadership. Humanity is desperately in need of leadership. But the Oromo are the holders of the leaders for all humanity, because it was your woman, Lucy, the oldest of all humanity, who gave birth to humanity. So the Oromo people, the holders of the Gadah system, stand up and be firm. Stand up and be firm.
You have revolutionaries, you have leaders. We are united with you. As Kwame Nkrumah once said, our goal is one. baay'ee kan nama boonsudha al tokko ol kaa'ati harka rukutaa fi baay'ee kan nama boonsudha. Inuma tipse malekulato ashufe badalo ninga abisu. Inuma rafe maleya lami tokuma dabu namara abisu. Allayan allayuma maltu allaya anuru fajday alagana laguma maltu alaga adam firajday oborta ormi nama batu yo abano fi batate male roro ormarra dufte Roro dinarra dufte maltu namado o abado watamale malo biya orma ada kun naman ibu galu